家哈食材都准备好嘞。杜丽颖讲，你今天准备嘛个？我今天要做的是水泥南瓜浓汤，水梨、南瓜，很有创意吧？好普通哦。普通。拜托一下好吗？人都哈嘎种哦，当然是要用松板猪，配上我们客家风味的鸡胗，还有在地的李爷啊，你当错。帅哥，这个好没有创意。怎么会？我觉得我这道菜肯定比你的好吃。哦，无亚拜哦，观众朋友，本条的给听啊，你们来投票来看讲马上营养，我们就准备哪一道菜。Are you sure you want the audience to vote? To see whose dish is better? 那我肯定赢啦。你怕输吧？不要这样子，我粉丝很多。这个杜丽哦，竟然讲到来必须哦。虽然讲哦，今年偷个李爷哦，变行较太啊。不过你看一下这，这么 juicy， 这么多汁，看就知讲我挑的一定比较甜。I don't know why he wants to make this dish. He knows he's gonna lose. 超没有创意的一个男生。I don't know what Xiao was thinking about. Everyone's of course gonna vote for me. Everyone in the audience is going to vote for Dooley. He's gonna lose. He's gonna lose so bad. 看一下，小翁，你完蛋了。要不要投票？听说不一样。Audience is definitely gonna vote for me. 永清啊，你看，色香味俱全，投票不爱啊，投给我，投给我啊！ Don't forget, make sure you vote for me. Make sure you vote for Dooley. 哪一栋货车？你看，来，好香啊！投他，投本期哦！要不要这本观众投票决定马啥样 Let the audience vote to see who wins. 安全面。你可以不要那么的骄傲吗？哦，我应该还好吧。要不要投票结果最爱养嘞，所以啊，就决定用我的松板极酱水梨呈现给观众朋友哦。要不要这本观众投票决定马啥样 Let the audience vote to see who wins. 听说不一样。